Very nice to meet you, and we welcome you to the first seminar devoted to leadership and nuclear technology. And here with us are about beautiful Russian women, your colleagues from Russia, who share all kinds of experiences with us before, and we're all waiting for your presentation. Okay, thank you very much. Good afternoon, everybody. Hello. Добрый день, приветствую вас всех. Greetings from Vienna. Добро пожаловать из Вены, приветствую вас из Вены. Let me introduce myself. I'm Najat Mokhtar, the Director of Technical Cooperation, Asia and Pacific. Позвольте мне представить себя. Меня зовут Наджат Мухтар. Я являюсь главой отделения МАГАТЭ по Азии и Тихому океану. Okay. Good afternoon. I'm Jane Hararde-Abaya. I'm section head in the Division of Asia and Pacific, Section 2. Добрый день, меня зовут Джейн. Я являюсь главой департамента такой же секции Тихоокеанского направления МАГАТЭ. Да. И прежде чем начать, прежде чем начнем, может быть, пару слов Павел нам расскажет, Наджат, ты расскажешь о своем опыте в начале перед презентацией, может быть, чтобы мы лучше узнали о тебе. Would you rather continue with your presentation or share a few words about yourself and your background? Sorry, can you hear this one? Maybe you can start with the presentation forward to give some background information. I think it's thank you for inviting us to this gathering and to share our experience and to share also what we do as IES staff to promote women in nuclear science and technology. Большое спасибо вам за приглашение выступить перед вами на сегодняшнем семинаре. Для меня это большая честь рассказать вам о нашей деятельности МАГАТЭ по развитию женского лидерства и женского равенства. As I said, I'm Najat Mokhtar and I'm originally from Morocco. And I would like to share also some of our background, me and Jane, how we came to the agency, and also the circumstances that led us as women to be in this scientific field. Как я и сказал, меня зовут Наджат, я изначально из Марокко, и я хочу сказать несколько слов о том, как мы, женщины, что нас привело женщин к работе в МАГАТЭ. Thank you. My background has, if you hear, nothing to do with the nuclear technology. My specialty is nutrition and public health. Изначально я не имел никакого отношения к атомной отрасли, я специализировалась в правильном питании. Я была специалистом по питанию. And I use nuclear technology as part of my experiment. Я использовал ядерные технологии в рамках моих экспериментов, которые я проводила на еде. But I want to share with you how I came to study science as a woman, because I think this is more or less the theme of this gathering, how to promote women in science and technology. И я хочу рассказать вам о том, как я использовал науку для своей работы, и это именно то, что и привело меня к работе в МАГАТЭ, и это я считаю очень важным в рамках этого семинара, это рассказать вам. So I studied in Morocco, in my country, and at that time, when women or girls studying was not also easy, was not my culture as a woman from an Arab and developing country was not easy. And I'm a family of males. I have 4 brothers, and I was the only girl studying. And I want to study science, but nobody supported the idea for my idea to study science. Я вырос в Марокко в семье с 4 старшими братьями, и я хотел заниматься наукой, но в то время женщинам не поощрялось такое образование, и никто не понимал моего стремления к науке в то время. And that's the first probably message to this gathering is women should take
care of themselves and probably pursue what they want to do. I pursue what I want to do. I want to study science, and I battled for it. I fight for it. И я хочу сказать вам о том, что ваше будущее в ваших руках, и мне пришлось сражаться за право заниматься наукой в Марокко. Я буквально сражалась за это право. So, because I liked science, I liked physics, I liked biology, mathematics, and I want to continue to do postgraduate studies, and against the will of each and everyone. And this is again the message for women. If they want to study, they pursue, they should not wait for anybody to take them there. They should do it by themselves. Я хотел изучать математику, биологию, физику и другие науки, и мне никто не поддерживался, наоборот, все были против меня. И главное вам, мое послание, это то, что не смотрите на окружающих, боритесь за свое право заниматься наукой. However, I had mentors in my life, mentors that they pushed me to pursue my career. And this was my mother at the beginning, my husband, and my family, my children, my sons. So you see, men and women, if you see that you are persuasive and you want to continue, they help you. And even in my path, the career path, when I did my master's degree, my PhD degree, my postdoctorate, my family was behind because they saw that they cannot stop me, but then they choose to push me forward. И вот в конце концов моими менторами, моими учителями стала моя семья. Это моя мама, мой муж и мои дети, которые помогали мне расти как ученому. Они стали меня поддерживать, и благодаря им я расцвела как специалист. And another aspect also is being good at our job. Women should be good at what they are doing, and they can do it. So if people see you, that you are doing well, and you are serious, and you want to pursue, they will help you. And this is important. This is my second message. Is be good at what you are doing and what you believe in, to just continue. И второе мое вам послание – это стремитесь быть профессионалами того дела, которым вы занимаетесь, и люди вам будут помогать соответственно. То есть любите свое дело и становитесь в нем лучшими. So now I'm moving to the IEA and to my career at the IEA. Again, we are lucky to be in such an environment surrounded by men and women that they want to work towards serving people and serving the world. И нам в МАГАТЭ очень повезло, что у нас очень много различных людей с разных стран мира, и мы там можем поддерживать эту культуру гармоничного диалога, в том числе и мужчин и женщин. So although I'm at the IEA, nuclear science used to be more males arena and males fields, our management now are supporting more women and encouraging more women to be in the area. Несмотря на то, что изначально атомная энергетика была преимущественно... Yes, we see the presentation. Несмотря на то, что... Да. Let me just quickly finish what I was starting to say. And I would like to share with you our program and how we support women in our program. Our program is a shared responsibility between IEA and the member states. So we have our part in promoting women, but also member states, they have their part also to promote women. And you will see that there is still a lot of work to be done in this context. И я хочу сказать вам о программах МАГАТЭ по поддержке женщин, и также о программах в странах-участниках МАГАТЭ, где тоже такие же программы существуют. Okay. And our leader, if you can go to the first slide. Oops. Can you move to the first slide? We did, but we lost the video. Okay. You don't have the slides, do you? We lost the screen, but we can hear you, so you can continue speaking. Oh, you lost the screen. It's blue screen now. Нет, надо позвать. Нет. Позови, пожалуйста, специалиста. Надо позвонить, наверное, ему, но уже фокус себе. Sure.
Oh, you can continue talking because we lost the video input. Sorry? We lost the video channel. We can hear you. Okay. I was trying to fix. Can you call it soup? Okay, okay. Yes, Oh, it's computer. okay. Our fault. Okay. Yes, we can continue. You got it? Okay. Yeah, got it. And our management, led by Mr. Yukiya Amano, Director General, he's one of the most supportive person of women in science. You know, he recognized that women remain underrepresented at the IEA in nuclear sector, not only at the IEA, but in nuclear sector as a whole. And we need to see more women working in this area. So you see our leader, our manager is also making programs and also a strategy to have more women enrolled in this nuclear sector. Наш, it's okay. Наш глава Юкия Амано очень ясно, ярко и самоотверженно поддерживает женщин. И он неоднократно выступал с заявлениями в поддержку женщин. И он всячески стремится создавать гармоничные, благоприятные условия для женщин, именно ученых, именно женщин в науке. И мы за это им очень благодарны. So I don't know if most of you, can we move to the next slide? If most of you know about our work at the agency and particularly in technical cooperation and technical cooperation in Asia and Pacific. So in addition to nuclear energy, or also to the role of the IE as a watching dog against misuse of nuclear power or of nuclear weapon, we have activities that promote well-being of people, and this include food safety and security, health and well-being, industrial development, of course safety and security, and water and environment management. Why we are presenting this? Because I want to highlight those are thematic areas where nuclear science is applied, where we need a brilliant mind, we need nuclear engineering, we need good scientists to accurately use this technology to improve the livelihood of the people, and this including, of course, women. Вот здесь, на этой диаграмме, вы видите сектора разных направлений программ технического сотрудничества МАГАТЭ. В первую очередь, это продукты питания и продовольствия, это имеется в виду радиационная стерилизация, потом безопасность и физическая защита, водоочистка, сельское хозяйство, радиационные технологии другие, передача знаний, управление знаниями. И во всех этих отраслях нам нужны молодые ученые, нужны специалисты, нужны женщины-специалисты. И мы всячески приветствуем развитие вот этих прикладных радиационных технологий, прикладных направлений к основной генерации электричества. Yes. In the next slide, just an overview of our program. We in Asia and Pacific, we cover more than 40 countries. We have national and regional projects, and you can see the numbers in front of you. We have more than almost 300 national projects and 80 regional projects. And we try to, through these projects, to strengthen the human capability of people, including men and women, by promoting fellowships, scientific visits, group training, experts, missions, and workshops, and promoting networking between people. Итак, здесь более подробно рассказано о сотрудничестве, о программе технического сотрудничества МАГАТЭ. Итак, у нас 41 страна участвует, всего 290 национальных проектов по странам, 80 региональных проектов, 585 организуется стажировок и обменов научных. У нас задействовано больше 1000 экспертов и популяризаторов.
И также мы проводим 39 обучающих курсов в регионах по всему миру. So, just to go back just slightly, what I want to say here is this is the opportunity where we can push for more women to enroll in human capacity, like in fellowships, long-term or short-term fellowships, and also to be also involved in other ways of training, like regional events. We encourage our member states to nominate more and more women to increase and strengthen their skills in this area. Позвольте мне ответить важную информацию в этом слайде. Вот в этих направлениях есть огромнейшие возможности для женщин к участию. Это могут быть и обмены, это могут быть стажировки, это могут быть стипендии специальные, это могут быть гранты, образовательные программы. И сейчас мы всячески приветствуем наши страны-участники, приветствуем страны-участниц МАГАТЭ к расширению женского присутствия в этих программах. Thank you. However, as I've said before, our program is shared responsibility, and our member states also, they have to nominate. And who nominates is the person who is our counterpart, coordinated by what we call the national liaison officers, the NLO, who is responsible of the program at country level, coordination of the program at country level. And here you can see among our countries, the 41 that I just showed you in the slide before, you can see in the blue are men, national liaison officer, and in orange the number of women, national liaison officer. And obviously you can see that member states they nominate more men than women as national liaison officers. On the right side, you can see national liaison officer, liaison assistant. In general, they help the national liaison officer in his or her work. So the national liaison assistant, you see that we have more women than on the left side, the national liaison officer. So here you see women. Still, we have seen in the spirit mode of women, they have the role of assistants more than leading the work as a national liaison officer. And here again, we need to do more work at country level to give responsibility, trust women, and give them more responsibility. Итак, вот на этом слайде вы видите... Итак, вот на этом слайде вы видите слева две колонки. Это национальное руководство мужчины и женщины, оранжевые это женщины, синие мужчины, и помощники руководства. Вот их разбивка. То есть видно абсолютно, что мужчины занимают доминирующие позиции, а в то время как ассистенты это во многом более гармоничная ситуация. И вот уважаемый Наджат говорит о том, что нужно всячески стимулировать женское лидерство, женская ответственность, женские возможности равноправные, чтобы больше женщин стремились занимать руководящие должности вот, в национальном руководстве по программам МАГАТЭ. And in the next slide, you remember I said through our program we build the capabilities of scientists in member states in many areas. And here is figures on the participation of women in our activities. And you can see, this one, right? And the red one. Here you can see the project counterparts. Always we have more male than females counterparts. Fellowships, nominations, more male than females. Scientific visitors, same, more male than females. And participation in group training, again, almost double. Participation, meeting participants, again, more male than females. International experts, more male than female. Lectures in conferences or in group events, again, more male than female.
So you see, even now, obviously we have more. It's because we don't have also, there are no, very rare that you find a female or by herself to present herself as an expert in areas, to be lecturer, to be expert, or to even to be candidate for training. So we, as I said, we still have to do a lot of work at country level, and this is what we are coming at the second part of the presentation. What Jane will cover is we need to really address the issue at root level, from the education, from the beginning, to promote the education of women in science and accompany them through all the levels to the university to be experts in this area. We can move to the next one. Wait a second, let me translate this interesting slide. Итак, вот на этом слайде вы увидите процент участия женщин в программах технического сотрудничества МАГАТЭ. Вот, например, в проектах участвует всего 25% женщин, в стипендиатов 21% женщин, научные визиты 23% женщин, участники образовательных программ 37% обучающих программ МАГАТЭ, участники проекта 31%, международных экспертов среди всего 17% женщин и лекторов 18%. То есть видно, что очень сильно не хватает женщин, и уважаемый Наджат говорит о том, что необходимо в регионах и странах тоже опять же всячески стимулировать и способствовать женщинам, кандидатам к участию в программах технического сотрудничества МАГАТЭ. Thank you. This slide shows the participation of women in our first international conference on IE Technical Cooperation Program. We had this year in May, from 30th May to 1st of June. And what we want to share with you here is, you see, when we took care of invited speakers here, and as you can see, we make an effort to identify female speakers. And we succeeded to have almost half male, half females here. While when we call for participants, you see that our member states still nominate more male than females. So it has multiple impact and multiple also origins, social, cultural, but also the role of women as active participants in this area. Вот здесь на слайде представлена разбивка по последней конференции МАГАТЭ по техническому сотрудничеству, которая была в 2015 году. И в то время как спикеров-модераторов мы постарались сбалансировать, то есть 57% мужчин, 40% женщин, мы постарались как можно больше женщин пригласить к лекциям, но участников все равно продолжали номинировать большинство мужчин. То есть было 70% мужчин, 30% женщин. Thank you. So if you can move to the... So in summary, what we are doing, and particularly in technical cooperation in Asia and Pacific, where we are, we try to encourage member states to really involve more women in the project team. If they are not counterpart, but at least they are in the team. We encourage also our member states to nominate more females to participate in training. And also to encourage women to be educated, to enroll in a field in area of science, nuclear science and technology, and particularly in nuclear science. And also increase the representation of competent women at the agency conferences, agency seminars and workshops, and also promote heavily the participation of women. And we try as well to increase the number of competent women as a staff member, and particularly at leadership position. And this is what, as I said,
our Director General is promoting. Here in technical cooperation, we have 6 directors, 3 male and 3 females. So it's just fair. Вот, я начну переводить с конца. Уважаемая Наджат сказала, что сейчас только одна женщина является замглавой МАГАТЭ. Но вообще по-честному было бы, чтобы было 3 женщины и 3 мужчины. Так вот, здесь рассказана программа по улучшению репрезентативности женщин в программах технического сотрудничества МАГАТЭ. В первую очередь они стремятся способствовать женщинам в проектах, в командах проектов. Также они номинируют больше женщин на образовательные направления. Также они поддерживают образовательные инициативы для женщин в науках. Потом также они поддерживают репрезентативность женщин на конференциях, семинарах, воркшопах. И, наконец, вот то, с чего я начал, есть программа в МАГАТЭ по поддержке женщин на лидерских позициях. Although with all these efforts, you see that most of the women in nuclear science and technology, they are from health sector, health and nutrition, and this is like just by as a mother, as a responsible of family, we have most all our counterparts are women, and you see through these pictures the participation, you know, of women in the field work, in meeting, and as counterparts. But when you move to areas more than like physics or industrial application or nuclear engineering, less and less women are participating in our projects. Как вы видите, большинство женщин участвуют в программах по сельскому хозяйству и продовольствию, но в других сферах все меньше и меньше женщин. Yeah, and that's why I will give now the floor to my colleague, to Jay, to give you an example on how we are promoting, as I said, from the grassroots, the education of women and young girls in the field of science and technology, particularly nuclear technology. Thank you, Naджat. Thank you. Thank you, Naджat. Спасибо большое, Наджат, за прекрасное выступление. Very welcome. Thank you. Good afternoon again. It's my pleasure to have the opportunity to interact with you through this video conferencing and to share with you our efforts, particularly that which impacts young girls and women of the future in relation to science and technology. Добрый день, для меня это большая честь выступить перед вами сегодня, особенно потому, что для меня особенно важной является задача помощи молодым девушкам и женщинам в становлении их как ученых и будущих специалистов. To start with, I'm a geologist with a doctorate in applied geology and geothermal hydrology. Я являюсь доктором наук в гидрогеологии, и я занимаюсь процессом переноса тепла в геологических пластах. Okay. And my professional experience has been a lot in the field of geology, from exploration to development in geothermal systems, and as well as in cold water, groundwater hydrology. Я являюсь профессионалом в сфере гидрогеологии и занимаюсь геотермальными источниками в теплых и холодных морях или местах, подземных водах. Да. In that area, I always find myself as a minority in the field of men. Sometimes, a few times even, for several years, perhaps the only woman in the drilling field, in drilling sites, or even the nurse is a man. В большинстве случаев я находила себя единственной женщиной
в мужских коллективах это в основном была геологоразведка, бурение скважин, и даже медсестрами были мужчины. So for several years now, I'm with the IAEA, and in the last several years, my work is related to program management. Вот я уже несколько лет в МАГАТЭ, и последние несколько лет я занимаюсь управлением проектами. And to continue what Najat has just presented, in many fields like nutrition and health, we find a lot of women, but in the previous slides that she has presented, the work that the IAEA does, or where nuclear applications are of high relevance to development, we find fields like agriculture, energy, environment, radiation safety, nuclear energy, amongst other things. Вот в этих сферах, которые Джейн перечисляла, это физика, ядерные радиационные технологии и так далее. Там, конечно, преимущественно мужчины присутствуют. In all of those fields, we have science, technology, engineering, and math, which are applicable in many, not necessarily scientific areas, but also of relevance to sociological areas, economics, psychology, not necessarily directly related to science, but even related to impacts of human species, economic optimization, etc. И вот в этих сферах наука, технологии, инжиниринг и математика, они, хотя с одной стороны они относятся к сугубо научным сферам, но тем не менее они имеют большое влияние и на общество, и на общественность. So the question oftentimes that we have is, why are there few women in any of these fields? Why is it that we have dwindling expertise in any of these scientific fields, and particularly in nuclear science? Итак, вопрос дня. Вопрос, почему же так мало женщин в этих сферах, которые имеют такое большое влияние на общество и на жизнь общества? Many of these fields are really stereotyped for men, and women normally cannot be found in let's say, engineering and sciences. And from the study that the IAEA has done, and from feedbacks from member states, there are many challenges why this is the situation with respect to the nuclear industry. И вот общество стереотипизирует эти направления чисто мужские, но тем не менее у нас в МАГАТЭ мы задались этим вопросом, что мы можем сделать, чтобы изменить эту ситуацию. So oftentimes there's insufficient topic of science, and particularly nuclear science or radiation science, in primary or secondary curricula, so high school, just before young people go to university. Итак, в первую очередь мы нашли, что не хватает определенных тематик и направлений в дошкольном и школьном образовании детей. One other reason is these are not, if ever this topic is tackled in the university, this is not adequately covered. Также мы нашли отсутствие регулярных тем в первых курсах по ядерной энергетике в университетах. There is sometimes lack of established programs and even lack of educational opportunities to progress to advanced science. I remember when I was even in the energy sector, in the geothermal sector, I was already doing isotope hydrology at that time, maybe 20, 25 years ago. And some of the senior male scientists were saying that, oh, that field is only reserved for
doctorate program or doctorate level. Также есть нехватка установленных, созданных программ, которые помогают начальному ученым, начинающим ученым приблизиться к самым передовым технологиям. So this situation, these gaps contribute to why there are few opportunities, let's say even for women, also few opportunities to learn more and appreciate more about the various opportunities for science. And what we have done, we piloted in Asia and the Pacific an initiative that can help revitalize nuclear science and technology in secondary schools, in high schools. So these are like about 2 years before the students go to university. Вот вышеобозначенные проблемы были увидены МАГАТЭ, и что мы сделали? Мы создали программу по возобновлению, по развитию школьного образования в странах-участниках МАГАТЭ. We wanted to test to determine whether through this project we can help support, inculcate scientific thinking, to have more interest in science, to introduce and explain these maybe sophisticated fields, even radioactive decay, etc., radiation, existence of radiation in the environment, in a more understandable manner to the young people. Итак, мы создали необходимые инструменты, как учебники, которые вы видите, чтобы в более понятной, позитивной, легкой форме преподнести феномен радиации для молодого поколения и детей. And in order to reach the young people, we have first to empower teachers who themselves need to be exposed to these sciences in order to have more confidence, to impart correct knowledge about nuclear science, not only in a popular manner, but in a real scientific manner. И для того, чтобы помочь детям учиться, мы, конечно, понимаем, что необходимы достойные учителя. И также у нас есть программа по поддержке учительского состава, для того, чтобы они передавали компетентные профессиональные знания следующему поколению. Through that initiative, we promoted the exchange of science teachers amongst different countries in Asia and the Pacific, to exchange knowledge, to exchange experiences, to experience at the same time teaching methods, to improve the skills. И вот мы создали проект по обмену учителями, чтобы они обменивались лучшими практиками, лучшими знаниями, наработками между собой, создавали в том числе сообщества на местах, посвященные развитию интереса к ядерным технологиям и радиоактивности. What I'd like to call to attention in these pictures is the numerous women and girls that have participated in the initiative. And for teachers, I think teaching, education is one of the stereotypical area where we usually find women. Вот на что бы я хотел отметить, обратить ваше внимание, это большое количество девушек и женщин на этих фотографиях, которые принимают участие в нашем проекте, и это все, конечно, будет способствовать дальнейшему созданию, развитию гендерного паритета. And here we find, oftentimes this is in Southeast Asia, where we also have very conservative societies. We see opportunities for young girls to be interacting and experiencing science for daily life. И вы знаете, что у нас в Азии очень консервативная среда, но тем не менее я уверен, что молодые девушки смогут найти себя в науке и в ядерных технологиях. Teachers have been trained on the different topics. I just have a series of pictures. Вот здесь происходит обучение учителей по различным направлениям. To conduct experiments themselves so that they can acquire first-hand experience and impart this to the classroom to their students.
Вот здесь учителя имеют возможность сами попробовать проводить эксперименты, чтобы они в первую очередь своими руками изучили радиационные технологии и потом уже смогли научить их молодежь. And students are encouraged to interact, to report, to analyze. Here we have co-education, both girls and boys, and we see also girls taking leads, but boys also both interacting. What is important is the complementarity between the genders. Вот на этой фотографии вы видите, что девушка-лидер задает вопросы, общается, а ребята следуют за ней. И получается некая комплементарность в обучении, и всем становится интересно и увлекательно учиться. And then we have both in the field, sharing, interacting, perhaps only for predominantly boys, but we have also girls interacting with them in the different cultures. What is important is science is for all genders, both genders, so boys and girls, and especially girls who may not have previously in the past generations the opportunity to be given the opportunity to likewise develop their knowledge, their intellect, and their skills for scientific undertakings, scientific fields. Вот что важно отметить, то что наука принадлежит и мужчинам, и женщинам, и как девочкам, так и мальчикам. И вот способствование укреплению любопытства у молодежи очень важно. I'd like to share with you the picture of our Director General, Dr. Yukiya Amano, who is supporting this initiative to support the young generation. Вот здесь вот на фотографии Юкия Амано, который поддерживает направление для молодежи МАГАТЭ. And then, in addition to classroom instruction, it's important to package science also through extracurricular activities and perhaps carry out activities specific to girls and also specific to boys, so that their inherent skills can also be further developed. Вот здесь показано тренинг специальный, дополнительный послешкольный тренинг по ядерной энергетике для молодежи, где они уже получают более конкретные, более компетентные знания о ядерных технологиях. So in this initiative, we trained several teachers who trained other teachers and reached out to students. And in the end, within 1 year of pilot program, we have reached out to about 27,000 students in 4 countries. And the initiative has been found to be effective and efficient, and thus will be rolled out as a major program for the next 4 years to reach out to more countries and develop more teaching resources, more teaching aids, and reach out to perhaps 1 million students within 4 years. Вот здесь рассказано о программе, в которой участвовало 2700 человек, но это была пилотная программа по ядерному образованию молодежи. Но мы поставили цель довести эту цифру до 1 миллиона человек, которая пройдет в Тихоокеанском регионе вот эту образовательную программу. And I would like to conclude here that what is important is to provide opportunities to inspire young generation and perhaps the older generation, the current generation, can be a source of can serve as a role model, to inspire the next generation in order to take interest in science that may be useful for development, science that will allow us to understand the facts of, let's say, of the world, of the creation, science that will help solve problems, and science that can be beneficial to humanity in the social and in the scientific arena. И вот здесь я напутствую вас стать тем примером для молодых девушек и молодых девочек,
а чтобы они смотрели на вас и стремились стать такими же прекрасными лидерами науки и промышленности, энергетики, какими вы являетесь, чтобы вы поддерживали следующее поколение женщин. So I think the role of the women ourselves these days will be a source of inspiration, particularly those in the scientific fields, to help improve the fascination for science. И я считаю, что роль женщин сейчас – это служить вдохновлением для общества, для молодежи, для девушек, вдохновлять их на прекрасный путь в науку и всячески им в этом помогать. I thank you, and now I pass the floor to Najat. Спасибо. 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 Есть вопросы? Есть вопросы у вас, у женщин? Нет. Наджат, Jane, thank you. Скажи, что у нас нет вопросов. You can say it. Naджat and Jane, thank you very much for the interesting report about important rules of women in the Pacific and Asia region. And also, we continue our seminar, and thank you, and of course inviting you to Russia again, to communicate again personally in our seminars, and of course they're very, very nice and success for you for increasing the rule of International Atomic Energy Agency, the rule of women. Okay, thank you, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, and I wish you a successful meeting. And I congratulate you for your efforts in encouraging women in science, particularly nuclear science. And if you need anything, we will be happy to assist. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. All the best. Thank you.